بحلول العام 2050 سيعيش ثلث سكان العالم في المدن. نظراً لضآلة الموارد المائية، يواجه العالم العربي أحد أكبر التحديات، إذ تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن عدد سكان المدن العربية سيتضاعف في السنوات 40 المقبلة. تتوسع المدن بسرعة جنونية، لكن ذلك يحصل من دون أخذ التخطيط العمراني أو قابلية العيش بعين الاعتبار، فالجميع يركز على تلبية حاجات الحاضر بدل التحضير للمستقبل المزدحم. في هذا البرنامج يعمل المهندس العمراني بسام المناعي إلى جانب فريق من الباحثين لاكتشاف الطريقة المثالية لتخطيط المدن العربية. احنا نمتلك المعرفة الكافية من خلال دراستنا لتراثنا وللحاضر. الخطوة الجاية هي توظيف هالمعرفة بالطريقة المناسبة. نسافر حول العالم لنعرض عليكم العبر المميزة التي يمكن استخلاصها من أجدادنا والأساليب اللي اعتمدوها لتخطيط المدن وبنائها، ونكشف كيف يمكن لغياب التخطيط والبناء السليم أن يؤدي إلى تعطيل الحياة الاجتماعية. نلتقي بمصممين ومهندسين وفنانين يعملون على إعادة إنتاج المساحة التي نعيش فيها بهدف تلبية حاجات عالمنا المعاصر. بداية ونهاية جولتنا راح تكون من هني، من مدينتي، مدينة الدوحة. سننظر في حلقة هذا الأسبوع في موضوع النقل وموضوع آخر نعرفه جيداً وهو الزحمة. في الحقيقة هو الآن أسهل من قبل أن احنا مثلاً نطبق مسألة تغيير المدن جذرياً معتمدة على السيارة إلى مدن معتمدة على السيارة وعلى المترو وعلى المشاة وعلى يعني طرق متعددة. تم هذا التحويل، طبعا كانت في اغلاط والناس تعلموا من هالاغلاط وطبقوها، فيعني هذا كله يسهل عمليه ان مثلا مدينه الان تستفيد من هذا كله وتطور استراتيجيه تتعايش مع مشاكلها الموجوده على ارض الواقع وتحط حلول. يمكن لأي شخص يسكن في المدينة أو يعمل فيها أو يزورها أن يختبر مدى فعالية شبكة النقل فيها أو عدم فعاليتها في معظم الحالات، وكيف يتم التعامل مع مشكلة الزحمة الدائمة. بالنسبة لاستراتيجية ملموسة، أعتقد في أقل من 7 أو 5 سنوات ممكن أن احنا نشوف تغيير فعلي على أرض الواقع بالنسبة للمدينة. ممكن أن احنا نحد بنسبة يعني مش بسيطة أو نسبة مش صغيرة بالنسبة لعدد السيارات الموجود في الشارع، وممكن أن احنا نزيد عدد المشاة، وممكن أن احنا طبعا خاصة إذا احنا حطينا public transport أو مواصلات عامة يعني وطبقناه، طبعا بدون شك راح انه هو يقلل بنسبه كبيره الازدحام وظاهره الازدحام وصعوبه الازدحام. كيف يمكننا إذن أن نكيف المدينة لتصبح قادرة على تلبية الحاجات البشرية بدل أن تكون مجرد شبكة للسيارات؟ إن ثروة العالم في ازدياد مستمر وأسعار السيارات في انخفاض مستمر، فهي لم تعد مجرد وسيلة نقل فعالة، بل إنها أصبحت رمزاً للمنزلة الاجتماعية. لكن في مرحلة ما لن يكون لدينا مساحات كافية لها. انظروا إلى المساحة التي تحتلها 60 سيارة، المساحة التي يحتلها 60 شخصاً، والآن انظروا إلى 60 شخصاً في باص. إذا كان هدفنا بناء مدن تتسع لنا بدل أن تتسع لسياراتنا، من الواضح أنه علينا إعادة التفكير في أنظمة النقل التي نعتمدها. إن واقع الازدحام لا ينحصر فقط في الوقت الذي نقضيه في الزحمة، وهو يؤثر على حياتنا الشخصية وعملنا. التأخير يسبب التوتر، كما أن الوقت الإضافي الذي نقضيه في الزحمة يؤثر بشكل كبير على أوقاتنا الترفيهية أو حتى ساعات العمل المفيدة.
إضافة إلى ذلك تستهلك سياراتنا كمية أكبر من الوقود نتيجة للانطلاق والتوقف بشكل متكرر في الزحمة. والأسوأ من ذلك كله أن الزحمة تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى وجهتها في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى خسارات في الأرواح. My name is Josh Cole. I live in Los Angeles, California. Been here for about 7 years. I work freelance, so I work in different jobs all the time. My least favorite part about traffic is that it doesn't go forward quickly. There's awful traffic all day. It's not just rush hour for an hour in the morning and rush hour for an hour at night. It's totally crazy. It's all day long. If you have to go from the east side of town where I live to the west side of town where sometimes I work, that takes at least an hour in the morning, and it's only 10 miles, and it's crazy. Sometimes my wife will be out of town and we have a daughter and she needs to be picked up from school by a certain time. But in order to get from the west side of town to pick up my daughter by 6 o'clock and be confident that I'll get there, I have to leave at like 4 o'clock in the afternoon. I have to give myself 2 hours to be safe because you never know how bad it's going to be. The way the city was laid out, it was laid out for very few people to be living across a wide swath of land. Now there's 16 million people living in the same area that it was designed for, I don't know, 1 million? And the fact that this many people are on the road for this many hours of the day, you know, it contributes to pollution, it contributes to consumption of fossil fuels, it contributes to, you know, just general grumpiness. They have some public transportation options, buses that can get you pretty much anywhere, but buses take a really long time and aren't that comfortable to ride on. So they're not a viable option for most people. I mean, I wouldn't know how to take public transportation to get to work. I'd have to do a lot of research to figure it out. Angelenos don't like to get stuck in their cars. No one wants to get stuck in their cars. It's not good for the economy. It's not good for the environment. And that time, you know, could be much better spent. OC to LA. Los Angeles has traditionally been seen as, globally, as the car capital of the world. And it's something that we've done a really great job of innovating to really move cars. The mindset has shifted. It's no longer about moving cars. It really is focused on actually moving people. We actually achieve moving people. The issue here is a lot of people are tired of congestion. They want other people to get off the road, right? And so it's really about providing people with opportunities and choices. We're not saying here in LA, let's get rid of the car, but it's just how do we maximize the opportunities of choice? We don't want things that are complicated. I think that's one of the great things about a car. You know, it's right there, you have access to it, you jump in it, and you go. You know, how do we make other options that appealing? Well, we're building multiple rail lines throughout the region. We're investing in bus and bikes and pedestrian mobility options as well. How do you actually get people to trains? Is it through a bike sharing system? Is it through mobility hubs where you not only just have bikes, but you also have car sharing vehicles? Not everyone needs to own a car, you know, but we can get 8 people sharing 1 car. We're standing here besides the LA River. It's actually was where LA was actually founded. Fast forward to where we are now, the leadership in the city has actually started to reclaim this river. We've started to strategically look at how we can turn the river into a backbone for the city in terms of transportation as well. Non-motorized transportation, walking, biking. This bike lane is extremely critical in terms of being able to connect different neighborhoods and communities throughout Los Angeles. You should be able to take this from the valley to go watch a Dodger game. You should be able to take this to downtown, or vice versa. You should be able to take this up to
go to Universal Studios, to connect with some of your other neighbors. This type of connectivity will look to support the neighborhoods along it. Everyone looks at Los Angeles as this huge city. It's actually a combination of neighborhoods. What Los Angeles looks to do now is connecting projects. If I live in a neighborhood where I can access my laundry, where I can access a good restaurant, where I can go and run my daily errands, drop off the mail, go to a park, those are the things that are going to allow me to not use my car. The other thing that enables that for me is good infrastructure. It's having paved roads, it's having bike lanes, it's having good sidewalks, good landscaping, good shade if I want to walk. You know, I think that's the other one advantage that we have in LA. We can do that. I think the future of Los Angeles is really about great neighborhoods, and it's providing people with the opportunity to access the amenities that they need and to experiences the types of things they want to experience within their own neighborhood. لقد رأينا الكثير من الحلول للمدن التي تبالغ في الاعتماد على السيارات. بعد الإعلان سننتقل من السيارات إلى وسيلة نقل تقليدية أكثر هي القدمين، ونلقي نظرة على الجهود الرامية إلى إبعادنا عن الطرقات باتجاه الأرصفة. منذ 30 عاماً تمكن مسؤولو التخطيط من أصحاب الرؤية الاستباقية في مدينة كورتيبا البرازيلية من وضع مخطط للنقل العام المنخفض الكلفة ودمجه في جميع العناصر الأخرى لنظام التخطيط العمراني. In the early 70s, I remember every city which comes closer to 1 million people should have a subway. So we started in 1974, the first line. We started with dedicated lanes, boarding facilities, very good frequency. You shouldn't have to wait more than 2 minutes or 1 minute. We started with 50,000 passengers a day. More and more the system has been improved, and now we are transporting 2.5 million passengers per day. That means a lot because our system pays by itself. I'll give you an example. The Second Avenue line in New York, they have been discussing for 50 years. And now if they started, it will take more 10 years. So it's 60 years and $4 billion, and this line would not transport more passengers than the bus that crosses here in front of my office. The design has to do with simplicity and a simple geometric form. Why the cylinder? Because it can fit in any place. It doesn't look like a small building, a small house. It's a connection. That's why it's a tube. It's a structure of living, working. So we have all the services. It's a city. With housing, working facilities, services, everything. So and the transport, it's integrated. It's not just a corridor of public transport like in many cities. That's the big mistake they're doing. Now, the more the people will change for the public transport
if they'll have a better alternative. So that's why you have to have a good operation system. My name is Ben Hamilton Bailey. I'm an architect by training, but I specialise in street design and the relationship between traffic and cities, towns, and the economies and life that they support. We come to cities because they're exciting and they're unpredictable, and there's potential to meet people, have encounters, to see things, to see new ideas. Cities have become congested, they've become unsafe and uncomfortable for pedestrians. If places aren't nice places to be, no one will come and all your shops will die, and as your shops die, the towns die. Ugly towns fail. Many people began to be aware that when a power failure caused the traffic lights to go out at intersections, that rather than causing more queues and congestions, very often the queues vanished. And so we began to question many long-standing assumptions about traditional traffic engineering, traditional highway design, and to begin to re-establish a stronger relationship between human psychology and urban design and traffic engineering. What shared space does is bring these fields together to redefine the relationship so that engineering and design become a single integral whole. Shared space is a term just coined in 2003 by Hans Mondermann and myself, and what it describes is a move away from relying on state control and regulation to order cities towards a reliance on the negotiations and social protocols that humans are very good at. So that rather than having a traffic signal telling you when to stop, when to go, or a sign telling you to slow down and beware of pedestrians, duh, it's pretty obvious, you rely on the natural skills that people are blessed with to understand and read and respond to each other. Most people's concern is it possible to trust drivers to become human beings again behind the wheel? Shared space is based first and foremost on a lower design speed. There's lots of features like trees or bollards or activity benches that fill the driver's peripheral vision with activity. Unlike on a motorway, it's the opposite. And as soon as you build in peripheral activity, we naturally slow down because our minds want to read and absorb the information that's available to us. Drivers can respond very easily to unexpected incidents. And if you and I were to walk now backwards across the middle of here, we'd be perfectly all right at those speeds. You might get some strange looks and get honked at, but you won't die, because this is human space, and very few people want to kill you. And if I was to shut my eyes, or pause, or forget where I was going for a moment, it doesn't matter, because this is shared space. To make great cities, you start with life. Decide what sort of life, what sort of city you want. Then create the frame, the public space within which that life can thrive. Most cities try and do it the other way around and fail. If you start with thinking, how do we move traffic about, you'll forget what the purpose of cities is in the first place. And what Seven Dials does is start with life. As its name suggests, 7 streets converge on one point, an unusual bit of planned streetscape for London. This turns out to be both the safest and the most efficient junction in almost all of Camden's highway network. Rents shot up because the turnover in the shops increased. Shops and businesses can benefit so quickly from a more simplified and civilized approach to streets. When we embark on a major shared space project, one of the hardest things to do is to get the individuals who make up the design team
to take off their uniforms, to no longer be a landscape architect or a safety engineer, but to simply be creators of cities and not have this otherwise often conflict between landscape architects and urban designers. You know, can't we please have a tree here? No, it's in the way of my traffic. Well, this is a hopeless debate, because that tree will be playing an important role in the way that all of its people around using that space will behave. And most importantly, you need a vision. You need to decide what your cities are for. And that's not a technical decision, that's a political decision. That's quite difficult to do because it requires a change in government organisation. It requires very clear political leadership about what you want your cities to be. So it's not surprising that cities take some time to adapt to the principles of shared space. Lots of students of urbanism and students of traffic engineering and so on have tried to understand what makes this place work well. And it's quite difficult to really understand. I like to think of it much more of a universal approach to what makes life work, life pleasant, successful, fair, inclusive of as many people as possible, because those are the things that make cities work. And if cities work, life is good. هتسألني ايه رايك بالزحمه؟ البني ادم اللي عايز يروح لعياله لا مؤاخذه بيقعد بالخمس ساعات عشان يروح. ده العيشه ضباب، العيشه مرار، ده احنا مش عايشين، احنا مردومين ميتين بالحياه. مفيش حاجه حلوه. الركاب فوق بعضيها ولا عارفين نركب اتوبيس، وبقالنا 3 ساعات مستنيين الاتوبيس عشان يجي مش عايز يجي. مش عارفين نمشي ورا مين، ومين الصادق ومين الكذاب، ومين اللي بيخرب ومين اللي بيعمل، مش عارفين. الدنيا كلها متأمرة علينا. ربنا يهدي ويصلح الحال، واحنا عايزين الصح. بس ده اللي احنا عايزينه. الزحمة في القاهرة تسبب أزمة للسكان، فسيارات الأجرة والباصات ليست كافية لحل هذه المشكلة. أما المترو فليس إلا تعقيد زائد للمشكلة. هل يمكن أن يكون الحل تاكسي النيل؟ التاكسي ده بيطلع من المعادي لحد أركيديا مول في شبرا. المسافة دي انت لو خدتها في العربية هي بتخش لها في ساعة الا ربع في الزحمة، ممكن تخش في ساعة كمان. في النيل يعني انت في خلال حوالي 15 دقيقة 20 دقيقة بتكون وصلت المشوار. هي بالميكروباص طبعا أوفر، هنا يعني أريح وأسرع ومش غالية قوي. يعني هو لازم نستخدم النيل بصراحة في الموضوع ده، لأن يساعد عامة في حل المواصلات من بره. يعني أنا شايف إن هي تنجح إن شاء الله وهيكتر المشروع ده، بس هو محتاج كذا ستيشن كتير. هو لسه الموضوع مش معروف قوي، محتاج بس يعني دعاية وأحسن. هيئة الأشغال العامة في صدد تنفيذ طرق سريعة في دولة قطر، والبرنامج هاي عبارة عن عدة حزم من المشاريع. إن شاء الله تقوم الهيئة بتنفيذها لين 2017-2018. في بعض المشاريع تطوير للطرق الموجودة، وفي بعض المشاريع إنشاء طرق جديدة تفيد أصحاب المناطق السكنية الجديدة أو جهات جديدة اللي إن شاء الله تنشأها الدولة. المشاريع هذه مختلفة في الدولة على جميع نطاق الدولة،
سواء في وسط المدينة أو المناطق الخارجية، تأخذ المستخدم من وسط المدينة لخارج المدينة. الهدف العام من تنفيذ المشاريع هذه هي توفير خدمة للمرافق في الدولة، ملاعب، مراكز خاصة بالدولة، مناطق سكنية أو مناطق سياحية أيضاً، تضيف للمستخدم سهولة ويسر الوصول للمناطق هذه. في الوقت الحالي كمنطقة سكنية أنا أسكن في المنطقة هذه، أوكي، وإحنا نقدر نستفيد في المستقبل من معبر الممر الشرقي الغربي اللي مؤدي إلى طريق سلوى. فيما يتعلق بالمناطق الشمالية، طبعا الطرق المؤدية إلى طريق سلوى تجاري فرضا اللي تم إنشائها، نقدر نستفيد منها مستقبلا استخدام الشارع القائم من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لطريق سلوى، وربطها بالطريق المداري اللي يؤدي إلى المناطق الشمالية وراس لفان. طبعا المحاور هذه الجديدة اللي تقوم بها هيئة الأشغال العامة بإنشائها بتضيف العديد من السهولة واليسر للمستخدمين الشارع والوصول للمناطق الخارجية بسلاسة في أوقات قصيرة. إن شاء الله احنا مقدمين على استضافة كأس العالم إن شاء الله في 2022، وإضافة على هاي احنا قمنا توفير الطرق المناسبة للاستضافة هذه. في هذه الحلقة رأينا كيف يتم بناء بعض المدن بشكل يسمح بتقديم بديل حقيقي عن السيارات، كما ألقينا نظرة عن الجهود الرامية لزيادة الأرصفة الصالحة للمشي في بعض المدن واستخدام الأنهر كوسيلة نقل في بعض المدن الأخرى. هل ومع هذه الحلول مشكلة النقل سوف تعالج في المستقبل الواعد بزيادة سكانية والمزيد من النزوح؟